22nd of August, welcome to the show. My name is Stella Nate. Baniriza nnyo ku NTV ne Spark TV. Yes, August ye. Tumutambudeko mukama wa kitiibwa atuwadde ekirabo eky'obulamu. Bana sigenda baliswayo. Hai, Luganda, what is Luganda doing to me? Sigenda barisayo. Tugenda genderawo straight to the topic of today. Omulamwa ogwaleero tugenda kubatogira ku okwejjambulamu bw'ensi eno. Abantu abo abagala okwejjambulamu bw'ensi eno, abantu abejjeewo ko kikosa kitya family zaabwe, abantu bebalese n'abo abakirowoozaako nti ebintu biganye nakirowoozaako bulowooza naye natakikola. Tugenda kuba tubitunuulira olunaku olwaleero. Lwaki? This is because next month is a suicide awareness month or awareness. Tugenda kuba bagenda kubangino bakola ebintu ebyenjawulo, boogera n'abantu ab'enjawulo. Yesterday, is it the other day? Yesterday, bwabaddeko ekiteezeeyo nga bambi boogera n'abo abantu abo because ekyabaddewo mu ggwanga ekyo kikangabwa nnyo nnyo nnyo. People are still traumatized, women and children, husbands, fathers and everything bali traumatized nnyo nnyo. Govanga ku kintu ky'okufiirwa omuntu ng'obadde wakamulabako seconds obanga talwadde na kulwala naye ekintu bwe kino ekibaawo nekitwala obulamu bwe. So olunaku olwaleero tugenda kuba tubitunuulira ne naffe aba NMG National Media Group twabaddeyo ne tubeerako obuyambi bwe tutwala era kyabadde kirungi okubeera nga tubeera n'abantu abo ne tubabembejja ne tubawa ku hugs ne tunyumya nabo ne tubawa ebintu ebyokukozesa. So it was an amazing time and those people still need your help. Tulabayo abantu ab'enjawulo, Red Cross Society, bassekinomu, celebrities have gone there. Naawe omuntu wa bulijjo so gendayo n'obabuuzaako bambi n'obatwalira ku bintu. Weewaawo omulamu guli sensitive so tugenda kubanga tugwogerako mpola mpola tugutegeere. Tuli ne Councillor, yes, Councillor Gitta Emmanuel. Ndogedde bulungi. Councillor, yes, agenda kubanga atwogerako paka Satan ezokumacha. He's a councillor from Uganda Counselling Association. Andine paka Satan ezokumacha mbabuuzako nti Mwasuze Mutya. Olunaku olwokuna luno tugenda kuba bambitogira ku suicide oba okwagala okwejja mbulamu bw'ensi eno oba okwejja mbulamu bw'ensi eno nga yes waliwo ebitagenza bulungi mu bulamu, waliwo factors ezikugamba that lead to the person to commit suicide. Waliwo ebintu bingi nnyo bambi ate nno ennaku zino bannange ze tulimu nzibu nnyo nnyo. Abantu baavu, tebalina ssente, abantu baweddemu okwagala, abantu baweddemu okusonyiwa, abantu beeyagaliza, so bingi nnyo. Tugenda kuba tutunuulira abantu abo n'oyo abawuliriza oba abakolako. Yes, omwami bamuyita Councillor Emmanuel. Yes, Gitta Freeman. Si Gitta eno gye basuna Gitta angambye Gitta. Yeah. Katunyumizeeko yatandika ati ekintu kino ate wajje tutuuse mu ku suicide awareness which is next month in September. Omwezi gwonna tugenda kuba twogera ku bintu ebiti ebyenjawulo ebikwatagana n'okwejjambulamu bw'ensi eno. Yes, Emmanuel, nkwaniriza nnyo ku Mwasuze Mutya. Thank you very much. Neyanziza okunyaniriza wano. Kaiso, buuza kuba tulaba. Bassebo ne bannyabo mbalamusaako. Amanya gange nga babagambye. Nze Gitta Emmanuel Freeman. I'm a counsellor by profession. And I also work with Chambogo College School as their school counsellor. I am the head of advocacy and public relations officer, Uganda Counselling Association. And I'm a mentor, a leadership coach. I am quite many things, but for today, let's stick to psychology and counselling. Yeah. Okay. Webale nnyo tukwaniza nnyo ku program yaffe ennungi. Webale bannaye kujja since next month is suicide awareness. Yeah. And n'ogamba nti bannaye kanzije njogereko n'abantu waliwo maybe abakirowoozaako oba abakikola ne baleka emabega abantu baabwe. Ekintu kino Emmanuel okutuulaawo n'olaba omuntu gwe baleka mu bulamu bw'ensi eno, maama taata oba jjajja baani nga yejja mu bulamu bw'ensi eno najja nayogerako naye because babeera traumatized, oba oyo abadde akirowoozaako n'atuula naawe. Tell me, this profession wakisimako kikale okikola?
kati profession yene yaffe omanyi kyensinga okujagalako kiri kimu nga tonnakola ku muntu mulala esooka kukolako. Okay. You know, when we go for training bw'ogenda ku university okusoma counseling esooka kukola ku ggwe. Omanyi if we have a statement, you cannot give what you don't have. Tosobola kuwa ssuubi ly'otalina. Era kinnajagalako nti nze ng'omuntu yasooka n'enkolako n'endiringa na buli kimu ekyali. Bano abantu betwogira nabo abantu bano bemulaba bannange balina bingi nnyo bye bayitamu. Naffe ffennyini bw'otunuulira gye tuvudde. Even it's not all about people batunuulira nnyo wealth, money and all that. But sometimes it's not about the wealth, it's not about the money. It's the experiences z'oyitamu ng'okula. Ogenda n'otunuulira omuntu omu nga atuuse ku university naye ng'obulamu bwe yayitamu ng'akula buli wano eno. Kati ffe mu counseling tutunula wano, tutunula ku bwongo. Era olaba kati ffe Uganda Counseling Association. Uganda Counseling Association is a professional body. It's a non-for-profit that brings together organizations, it brings together professionals in the counseling profession, and also helps in promoting and encouraging professional ethics in providing guidance and counseling to the people. So we bring together various individuals. Right now we have almost a database of almost 2,000 counselors. Different organizations that are together for the same cause. For the same cause, but they are doing and providing psychosocial support and counseling. Era kati bana abakugu betukunganya abenjawulo tuba tusobola monitoringa bye bakola. Wala abantu abamu abasoma ebintu nga tebabyetaaze nga tabyagala. I know. Naye kati ffe tuli tufuna oyo ayagadde kyakola najja n'akisoma ne tumuyambako okusigala ng'ali mu butuufu mu bulambulukufu bw'ekyo kye yasoma okukola obutakosa balala nga bwe nkugambye kisooka kukolako kati wekiba tekikukozeeko ate n'ogenda okuyamba omulala oba tumuyambye mu luzungu tukiyita you will re-traumatize. Ogenda kuddamu omuteeke mu mbeera ey'obulumi gy'alimu. Abantu abamu oyinza otuuka n'oyogera naye ayamba ekiki ebyo weekoza. Era gwali eyandaba bw'ofunanga kansala n'ayogera mu statement ng'ezo mbu wali olowooza ki ani akola ebyo biki muganda wange kwata ensawo yo fuluma dduka ne bw'oddamu okumulaba dduka kubira poliisi omugamba oyo nti mukyamu kubanga ffe omulimu gwaffe kubudaabuda. Nze kati ekya inspiringa natandika bino ebintu nga ndi mu high school. I was the head prefect of Mount St. Henry's High School, Mukono. You had to be the head prefect. And I realized I had a role not only just to implement the school rules and regulations, but also to help bring hope in the lives of those that had lost it. I should say it's a calling. I'm a counselor by profession, but practicing by calling. Oh, that's good. Nti nakisomera naye nakitandika kuva dda nzula nti okwongera okuyamba abana abantu kangende nfune ku bwongo n'amagezi okumanya kino ekintu sobola okusupportinga with informed consent. Ogamba kitandikira ku gwe Emmanuel, kitandikira ku muntu sekinoomu agenda okuba nga practicinga counselling naye fine obaako n'ebintu byo nga gwe you heal and every day you deal with things naye tekisobola gamba nti since now you're a counselor ebizibu biweddewo so omukola muti life ebizibu bijja. How do you deal with it? When it comes to mental health, mental health bagamba it deals with your emotional, psychosocial, and emotional, psychosocial, and psychological well-being. Kati wekituleeta mulimi Oluganda nti mental health obulamu bwe by'obwongo bidiringira engeri gy'olowoozaamu, engeri gy'owuliramu, n'engeri gye weeyisaamu. Kati there is what we call good mental health. Okubanga ebyobulamu eby'obwongo biri bulungi. And then there is what we call mental illness. Ng'otandise okufunamu obukosefu mu bwongo. Ebintu ebijjanga stress, depression, anxiety, by'owulira ngamba nti nina ennyiike ku mutima, mpulira neekyaye, mpulira neetamiddwa ebintu ebimu. Kati bigenda okujjawo, there is what we call normal stressors of life. Bannange stress wa bulijjo tugenda musisinkana mu bintu bingi. Ogenda okwesisinkana you're stressed about finances, you're stressed about academics, you're stressed about
home and your partner issues mwabali mu mukwano mubitegeera today oli one nchata oliko lero oli honey pie era bakuyise kirala naye those are normal stressors of life naye kifuukira ekizibu nga kituuse ku level eri extreme nga omaze wiiki namba okyali ku nsonga y'emu n'oyingira omwezi abamu ne bayingira omwaka nga yeekyaye yeevuddeko kati ffe nga ffe nze era nga kansala nga bwe I can't give what I don't have. I encourage myself to find coping mechanisms. Mu luzungu tukiyita coping mechanisms. Bintu ekyo ebyo bisobola okunnyambako okusigala nga nkyakola byenkola yadde nfunamu ebinkyankalanya wano mu mabbali. Abantu abamu kibalema okufuna era olina omusinkana n'omubuuza naye gwe buli kaseera oba okaaba bizibu. Abantu abamu ogenda n'obawulira nga gamba naye gundi oyantama lwakukaaba bizibu. Naye ate bano abatabikaaba tekitegeeza nti tebabirina wabula yafuna engeri gy'asobola oddiiringamu nabyo n'asigala nga mumulaba asmayiringa aseka kubanga yafuna engeri gy'abikwasaganyamu era abantu bannaffe kye beetaaga okumanya nti nfunye ntya ekisobola okunnyamba ekiri healthy, we call healthy coping mechanisms. Tulina bannaffe abalondawo enkyamu batya kunywa mwenge kunywa njaga olina omusisinkana nga ye bwafunamu ekimukyankalanyizza bwamala nakkakkana kati nkyali kuba counselors nabo nga babikola to calm themselves down so that are receiving oli omuntu agenda okujja kyova olaba tugambye professional counselors. Now there are those who are not ethically practicing the counseling profession nga they are not practicing what they preach. Nga jagamba omuntu nti munange abstain from alcohol, abstain from naye ye nga takikola. Kyovulaba from Uganda Counseling Association, we encourage what we call counselor supervision and training. Nti naawe walaba twogera n'abantu ogenda okwesisinkana nti ofuna ebizibu owulira ebintu bingi nnyo okumala wiiki namba n'okwata omwezi buli kaseera owulira bizibu by'abantu of which tetucomplaininga tukyebaliza Mukama nti yatuwa obusobozi n'amagezi okuwuliriza n'okuyamba. Kati ffe okwewala okuyingira mu mbeereza ez'obulumi okimanyi nti osobola okugira n'abantu abasukka 10 nga buli omu akunyumiza grief, omulala akunyumiza trauma, omulala akunyumiza breakups, omulala akunyumiza disappointments, like n'obanga obiwulira okumala ebbanga nga lya mwezi gumu. There is what we call secondary trauma. Nti otandika okuwulira ebizibu by'abalala naye nga tebiri mu bulamu bwo. N'obeera onotandika okuwulira nga weekyaye emirembe gikuweddeko naye ogenda otunuulira tolina kizibu kikyo ggwe ng'omuntu naye olw'okubanga olinayo oyo oba abo b'obadde oyamba nga ggwe tosobodde kugenda kufuna akuyamba okuyambako okuggyako that load decluttering ebintu ebimu obitooleko ne ka self care. Nze nga kansalira abantu abamu most of my people know me, I prioritize self care. Banange waliwo ka message eno mu Lunyankole ke tugamba mbwa akasinje nokeha akasinje nokeha gwe eyewe emirembe katika self care we prioritize it a lot. Nti wengenda ka weekend nenfunja ka live band nkeera ku Monday nesobola supporting abantu kituufu. Kati omuntu yenna asobola okubeera because waliwo omuntu ajogamba sijja genda wa counselor kangereke wa mukwano gwange ampulirize maybe gwe neesiga agenda namwezi ate n'atereera nebiddayo tunomo. What's the difference? Omuntu yenna asobola okubeera counselor like situations kankitandikire kankiwumbewumbe nkireete mu mbeera bweti. Everyone can be a counselor only if they are trained. Oh. You also can be a counselor only if you are trained to become a professional counselor. Ng'osomeseddwa saazaalibwanga counselor wabula nayita mu kusoma. Kati njagala abantu bano baawule ebigambo bino ebisatu kambitandikire mu Luzungu. There is what we call advice, guidance and counseling. Mu Luganda waliyo okuwabula, okubuulirira n'okubudaabuda. Kati ffe kye tukola nga bakansala tubudaabuda naye omuntu yenna wabweru asobola okuwabula, asobola okubuulirira n'okubudaabuda.
okubudaabuda kati we kugiramu enjawulo we wano nti mu kubudaabuda tulina ebintu bye tugoberera okusobola okubudaabuda omuntu mu ngeri gye yeetaaze obuyambi kati oyinza okujja mu ofiisi yange kati gwe ng'omuntu engeri gye naakuyambamu eyinza okuba nga yanjawulo kugenda okulabamu omuntu omulala gye nandimuyambyemu tulina therapies ze tugoberera nga bw'onaagenda mu ddwaliro ne bakugamba nti kati ono mumuteekeko drip obulwadde bw'alina bwanjawulo ono mumukuba empiso ono malaria gw'alina waki makerenda gokka oba nagamba kati gwe pressure ye erinnya ewummulako buwummuzi kati ffene ewaffe naffe nze ng'omukugu bw'ojja ewange n'oleeta n'enkuwuliriza netusooka mmanya nti kiki nekikuluma bwe kiti newe kiti olina nga muno I am stressed okimanyi tulina level za stress waliwo okuva ku mild moderate and extreme kati omuntu wa bulijjo amanyi ttuulo ekozesebwa okumanya nti ono ali extremely oba ono ali mild kubanga kati mmanya nti ali mild intervention yanjawulo ku ali extreme olaba jja nga bali depressed n'omusisinkana nga when you do a depression test we have tests we run on our clients ogenda okutunuulira nti depression test ye ono eraze nti ali mu extreme kati we also refer kuba nze nga kansala siwandiika ddagala nyinza okulaba omuntu wange ng'ali mu level eri extreme nendikomendinga nengamba nti owaaye gendako wanene wa psychiatrist oba owa clinical psychologist ayambeko wano oba psychiatrist oba asobodde okukuwandiikira eddagala okomewo nkwongereyo omuntu wa bulijjo kyatagenda sobola kukola wabula kye tusaba abantu gwe yenna mpuliriza bw'ofuna omuntu ng'alina ekizibu ky'ayitamu we encourage you to give what you call psychological first aid. Yeriwa Psychological first aid yeno nti muwulirize, tuula naye muwulirize owulirize kikyakugamba bw'oba osobola okumuyamba muyambe naye bw'olaba nga kisusseewo ku ntegeerayo refer. Naye abantu abamu kye balina ennaku zino balemedde abantu alemedde munne amugamba nze nze kasobola okuyamba wabula n'asigala ng'amukonya naye ate ngali omulala eyandikuyambyeko era nange bwenfuna baclient nga simusobodde murifaringa kubanga era nsigala muyambye. Eyo depression test ugenda tubulira engeri gye mugikolamu because ogize n'ogamba kati waliwo akapapula n'omutunya n'owandiika so those things that you look at n'okola test eyo ate n'ekirala otubuulire bw'obeera ng'olina ky'oyitamu bwewaawo nga tosobola nagendako mu ka live band or ku beach or something okaminga obwongo bwo down ogenda wa gwe nga kasla tukyali awo tukiruka mpola mpola so ati abantu bategeera abantu betudiringa nabo nti bali professional bali trained ate nabo bayita mu buyambi obw'enjawulo to become that professional. Kale tugenda kumulamu katono tovaawo Gitta Emmanuel. Yes, tuli mukwogera ku bantu abafuna ebirowoozo ebyokwejjambula mu bwensi eno n'abo abejjeewo naye nga balina abantu be balese kati abantu be balese abo ne babeera traumatized perhaps nga beetaaga obuyambi bwa counselor oba abantu abayita mu birowoozo ebinene ennyo oba ebyamaanyi ennyo nga beetaaga bambi obuyambi bw'okwogera n'omuntu. Emmanuel atugambye nti buli muntu yenna asobola okubeera counselor only if they are trained. Yes, osobola okuwuliriza omuntu n'omubeererawo ky'osobodde naye ate waliwo embeera esukkako ate tomulemera mwongereyo ogambe omanyi ekintu ekyo ndaba wandirabe counselor because kiyinza ovaako obuzibu buno na buno. Tugenda kweyongerayo mu maaso naye nga tutunawumula Emma twali tukubuuza nti gwe naawe kennyini bw'ofuna obuzibu in brief mu bimpimpi olagawa for help. Kati nze nganze bwenfuna obuzibu and I realize that I am not psychologically upright to provide the service. I also seek for counseling. Oh, you also seek for, okay. Tolina kyemalira. Waliwo yambuuzaako nno twali tuli mu slums eyo nga tuli ku providing some support and then omukyala n'ambuuza naye gwe counselor naye gwe bw'ofuna stress obikkula bitabo byo n'osoma ne mugamba lwaki anti kati yabika gwe bye mwansoma by'otugamba wano obimanyi already ne mugamba nedda nga bwe tubayamba naffe bwe twetaaga obuyambi kyekimu nti singa n'abasawo tebalwala naye still besinkana balwadde naye tugenda kwesisinkana musawo nga yeekuba mpiso era afuna omulala amuyambako n'agimuwa. So I also go and seek for counseling and then be able to run up speed to support another.
Okay, waliwo suicide ne suicide ideation. Okwejambula mu bwensi n'okukirowoozaako. Is that it? Okay, kale tubulire the difference councillor. Kitya? Kati suicide mu luzungu bagamba this is a situation where someone takes their life intentionally or intentionally chooses to take away their lives. And then wano mu Luganda nti oli akira ku maca nga yategeka dda. Kati ekiriwo ku suicide tokiira bukeezi ku maca n'ogamba nti leero kannette nkooye leero kangende nedda. Kiba nti kyatandika dda oli aba yatandika dda okikubako. Kati kyekyo kyenkuleetera nti suicidal ideations, okulowooza ku kwagala okwejjawo. Omuntu n'atandika mpola mpola, abamu batuuka ne level ne bakuba ne plan. Ngiri gy'ayagala okugendamu. Era ngambi nsaba nnyo abazadde ng'oli eyo weegendereza omwana we ebintu byalaba ku TV. Waliwo some shows ku TV eziri ku TV ezo ez'abannaffe munnange nga ogenda otunulako kuliko 1,000 ways to die. Yes. Kati 1,000 ways to die omwana alyoka alaba nti naye omanyi bwenva ku fuleri ya waggulu bwensoosaawo omutwe enfa bufi. Ate munansonyi ebimu sigenda byogera wano kubanga nyinza obba ngaliwo gwandaba eyo ng'okyebuuza kiki ekyamanga ekiyinza okunzigyawo. Kati suicide ideations ezo omuntu kasazemala okuzimba with the time waatukira okwejja mu bulamu bw'ensi eno aba yakiplaninga dda, yakuba dda budget. Nandibadde examples ezimu nesaagala kuzza bantu abo bannaabwe paka mu pain eyo. Oli waatukira okuleka note n'awandiika nesse lwakino n'akuba wali wansi neyetta. Waliwo famire emu and omwami mwebaza emannya ngenda gasirikira naye asobodde okunyumiza ensi yonna engeri omwagalwa we gye yejja mu bulamu bw'ensi eno. Ne ku lunaku lwe yagenda omanyi okukira ku makya n'ava bonna n'abategeka abaana ne bagenda n'ategeka omwami n'amupakingira bulungi mpaka omwami n'ayingira emmotoka omwami olwafuluma we swi kyana n'ateeka omugwa ku muti. Baneiba be baamulaba baba batunula batulaba omuntu alengejja ku muti bakubira nti munnange omuntu waagenze agenda kujja nagamba naye sikikkiriza. Omuntu gwe twalidde bulungi breakfast omuntu gwe twasuze bulungi sina na kimu kyenna ekiza korona kwaso kubanga linno very normal. Olaba ono one of the famous people in the UK he is so much on the internet yali nnyo very famous yajjawo obulamu bwe. I'm forgetting the name. That guy yali yakola ku Ellen Show waliwo oyo Wasami naye nga bakulaga the week even the days before very fine nga tulina ntusobola kumulowooza naku but all of a sudden bakira ku maca he's gone by suicide. Kati munaye suicide oyo omuntu kuba kusalawo naye takira ku maca n'asalawo obusazi akizimbirira okumala ebbanga. Kati waliwo abamu abatetta naye n'akirowoozaako n'akiwa obudde ate balina engeri gye bakommunicatingamu. Okay, tubulire engeri gye bakommunicatingamu. You know, in English we call it invitations. Okay. There are some invitations you see of someone contemplating suicide. Ng'omuntu akulaga nti omanyi yetaaga obuyambi naye nga tagenda kyogera nti gundi nsaba buyambi wabula atandika atya. Waliwo munno nga munyumya n'agamba naye bannange ogera n'owulira nga obulamu bw'ensi eno bukutamye. N'akyogera ogusooka n'akyogera ogwokubiri wiiki yonna buli omusisinkana mwezi gonna agamba naye munnaye naye bwenva mu bulamu bw'ensi eno munaalumwa. Will it hurt you when I die? Ng'agamba mbadde nsaaga muganda wange manyinanze tasaaga. Olina ajja n'agamba if only I could sleep forever. Mpulira nkooye singa nsobola okwebaka okumala ebbanga. N'akyogera okusooka ogwokubiri nga mumuwulira gwokanya kuwoza bw'ofuna obudde weewemu time owummule weewemu time weebake. Kituufu. Omutuma kukkirira wansi. Olina akubuuza naye gwe lindako naye bano abantu bw'ogwa mu mmotoka esobola okukutta oba ekuleka okyali mulema obulumi obwo
nga buli kimu ayogera olaba ebigambo byanyuma byonna byonna biri around kufa kufa ye n'obutwa bw'ennaku zino bulaka buli expired buyinza okutta omuntu. All those are invitations. Kati gwoba owulidde munno ng'ali eyo ng'atandise okwogera ebigambo ebyo ebitakwatagana wenkireeta mubuuze naye munnange oyogedde kufa enfunda eziwera oyina ekyo kyewandiyagadde twogereko. Ojja kulaba omungu asooka akutunulira bw'ati asooka asirike abamu they break down and cry. Awo otandikira mugambe nkuyambye ntya. Kibula nze abaana bange ntera bagamba abenkulako mu masomero ago ag'enjawulo. I would rather listen to your story than attend your burial. Ndeka mpulirize kyonyumiza wendi oli omwana wayingira office nayogera nawe okumala essaawa 2-3 mugamba tunyumye wendi. Kagenda okugamba kansala kino sikigambangako muntu yenna naye nkigambye ggwe. Tulina abantu ejje ekiteezi be twabadde twogera nabo. Oh my God. Omwami yafiirwa family abantu 5 mulundi gumu. Imagine. N'agamba yabaziika. Naye ng'ali awo omulaba. You could even see from afar. Jesus. Yeebuuza ki ekiddako. Akiraba. Olwo n'abo abaafiiriddwa be tulaba. Abagamba it's okay. Bakyali mu shock. Of course. Akyali mu shock. But reality, we hope and pray. Nti reality kicks in nga waliwo asobola okumuyamba. Naye when reality kicks in ng'ali yekka ayinza okwagala joininga family ye. Bwebwo kubudaabuda kwe tugenzeeyo okubawa. Kati invitation ezo mbasaba bane temuzitwala light. Omuntu muwulirize. Waliwo omwami yagamba mukwano gwe yagezaako okwejjawo mu bulamu bw'ensi eno. Naye mukwano gwe n'amugamba yagendayo he was bitter. Nambuze gwe lwaki oyagala okwetta. Siriiwo wali nkubiddeko essimu ne sigikwata. Ko omwana n'amugamba my dear I've always tried to communicate but you've been too busy. N'amugamba how? Mama check your phone. Mukebera essimu ye ng'omwana amugamba hey how are you dear? Are you free this evening for coffee? No, I'm in a meeting. Another day namugamba hello dear how are you? Is it okay you pass by? No, I'll come back late. I'll just go straight home. Ng'enfunda eziwera abadde ng'amuyita ng'ayagala kwogera naye because they were close friends, best friends. Naye nga ebbanga maze mwezi mulamba I'm shutting her down. I'll tell you when I'm free. Paka muno yagezako okujja mu bulamu bw'ensi olina amanya nti all along we are inviting me. Emmanuel, there's sometimes omuntu wabanga ali bwatyo nga tasobola kubeera open until maybe they see you, and even when they see you kimulema n'okwogera at some point. Naye kati otegeera otya because like hello dear I want to like can I see you bichi omuntu ayinza obutatwala serious naga nti nange kati ubona katana bichi rather than omanyi I am contemplating this and this. Can you be of help? Like, who is the, bachikole batya? To be open, There's something I agreed upon with one of my close friends. I told him, if anything is burdening to you, text me with a code. Twina code yafe. He texts and says, do you have 10 minutes of your time? Awo manya nti kisuse. He needs someone to talk to. Can we be able as friends bwaba omuntu mukwano gwo banange mmwe abatulaba mulekeraawo okwagala okugamba nti oli mukwano gwa muntu naye nga tomutegeera temulina ngeri gye mucommunicatinga mu mmwe ng'abantu koodi ezammwe oli akimanye nti omanyi when Stella says I need 10 minutes of your time it is an invitation iti kimususeeko kati awo nga you create time and go naye omuntu watuukira okwetta naye n'otunula emabega nga abadde nga alina kyakulaga nga tokitegeera tabadde mukwano gwo abadde muntu gw'omanyi omanyi there is you omanyi circles za njawulo there is acquaintances colleagues close friends best friend kati oyinza okugamba nti the person is my best friend naye n'otalaba sayini zonna n'atasobola kubikkulira at least sometimes babeera balaga to wind up on that waliwo omwami it was in Paris. It's either Paris or London.
he committed suicide. Omanyi beewa abo omuntu aba agenda okwetta balina bano abantu abajja ne bagezaako okuboogera nabo okubagamba bambi tewetta ngaali waggulu ne mu firimu oba obiraba bambi tewetta, I'm forgetting the name they call them, bambi tewetta akomawo biki omusajja yamala bambi neyetta. Kati ono gwe bali bawadde keesi ng'alina okugenda ewaka w'omusajja anoonyereze kiki ekireetedde ono okwetta. Yasangayo akapapula. Omusajja agamba kyantu keesi zonna nzikozeeko abantu abamu besse nessifaayo naye no keesi I don't know how I will heal from it. Akapapula kaali kasoma nga kagamba I am going to walk to that bridge. I'm forgetting the name of the bridge. But if only someone stops me and asks, how are you? I will not kill myself. The guy walked to the bridge. Oh my gosh. And no one asked. All he needed is someone to ask, how are you? Oh my God, that's crazy. And very few people do that. Yeah. Era gwali kushandaba njagala nkubuuza ekibuuzo. How are you? Oli otya? Obulamu bw'ensi eno bunyiga sijja palimba. Era mmwe abalimu n'abagagga bulowooza nti nsimbi bubanyiga. But how are you? Olina omuntu gw'osobola okutula wansi n'oyogerako naye n'omugamba nti ndi bwenti. Bw'oba tomulina tunoonye tujja kuyamba. We shall be there with you, and personally I'm willing to listen to your story than hear you be aired on news. Kituufu Emmanuel kyogambye waliwo omuntu asobola okuba nga alina mu kuwandiika kapapula akasembayo ku bulamu bw'ensi eno naye simu neevuga n'agikwata n'omubuuza how are you nga just abaita kisula nakisuubira n'omubuuza how are you nateeka pen wansi n'abireka n'abivaako because agambye nti waliwo omuntu maybe anfaako ankubire ne kasimu nankeberako. So my friends usually say that bane twekebereko, you know, in our circles, kebera ku Stella, kebera ku Flower, kebera ku Adrona, Sharoni, you know, Bridget, bakebereko olabe nti bane bali batya. Are you guys okay? How are you doing? How is work? Bichi simple just muntu butono nnyo n'okulaba ali how are you doing? Asidise atanze kawa maziga. So Emma, what you're saying is right. I don't want to break down on the show because okay. it's really deep when you receive a call from someone and they just ask you how are you. It's deep. Yeah. Beautiful. So Emma, tubulyeko enjawulo ya counseling ne mental health support. Yes, kwanga abantu bagenda mu bitu ebyenjawulo naye ndoza ng'oli agambye ngenze mental health support obanga agenze mu counseling ate you know vice versa. So yeah, enjawulo eriwa kati enjawulo eri mu counseling nti ffe waffe we have therapeutic processes that we follow to help an individual overcome their challenges. Nti ojja kujja actually during the counseling process, me I'm helping you identify your challenge and also help you find the potential to overcome it within you. Nze mu counseling wejjonge sikubulira kyakola. Fenna ku nsi ya Mukama kuno tumanye ekyokola. Naye twetaaga embeera, we need an environment, we need a situation that helps me see within me, but in the right environment with the right discussion. Waliwo omuntu agenda okujjanga alwali agenda gamba nti nze manye ekyokola. Yes, okimanyi naye okikoze otya. Kati ffe we tujja ewaffe tutandikirawo ne tugamba nti kale let me walk the journey with you. Waliwo abantu abamajja mu counseling mwatu ng'oyagala bakoleko mu lunaku lumu tegisi twogere dakiika 5 ndowooza ngende nzire ku mulimu okitegeera ogamba dakiika 5 awo nsooka negamba soka otuule kati nkunnyonnyola ekyozzeemu. We have people who are even seen in counseling for 6 months. There are those who have gone for counseling for 2 years nga kyadiringa nakyo yeetaaga. Waliwo waliwo tuyita adverse childhood experiences. Oyinza okuba nga tolina bizibu by'oyitamu munnange essaawa eno naye ng'embeera gye wayitamu ng'okula. Abantu abamu embeera gye bayitamu nga bakola okubonaabona okwo abamu babatiisaako, others they survived rape, others they wayita mu bintu bingi nnyo naye kati okuze obulamu butambula bulungi, ensimbi olina, omulimu olina, naye tomanyi lwaki tolina ssanyu. Onoonya ogenze out, ogenze buli kimu, ogenze Dubai naye okomawo omutima gwo gukulaga nti waliwo ekitali kituufu.
kati wali tuita unconscious state eyaffe mu bantu nti ebintu ebimu bye twafuna wabisitowalinga mu the unconscious biri mu mutwe muno naye biina gye biri gye byebikidde tebiri kujja mu conscious state of yours olina gye nagamba nze essanyu limbuze ndya emmere sigejja nkoze buli kimu nguza amamotoka nzimbye amayumba sirina ssanyu naye n'omugambawo tolina ssanyu soko nyumizeeko nyumiza ku bulamu bwo nga mwali mukula n'atandika ogenda okulaba omuntu abadde ayingidde ng'awoza nti talina kizibu n'atandika okukaaba n'omugamba it's okay nyumizaako byali bitya n'aleeta story ne mumala session nnya akyakunyumiza bulamu bwe nga akula obwo bonna bonna nga pain eyo teyadiringa nayo. They did not work on that pain. They did not overcome the traumas. They did not have anyone walk the journey with them. Babi tedekane begin a unconscious state. Kati they keep on manifesting, but you don't know why. Ochimanyi waliozu kuseko kumacha. Ngoli munsungu wavu neto mainchi chikunyiziza. Ngoli no busungu newe webuza na chichi. But there is something that you could have overlooked, but it is keeping on coming back in different ways. All of a sudden oli ku mulimu obadde oseka ne banno otandika okunyiiga n'owulira obusungu buli kimu kikunyiiza you even walk out after like 2-3 hours n'okkakana after some time ne kikomawo continuously. Is that triggers, Emma? No, those they are responses from your unconscious. Okay. Kati ogenda okwesinkana abantu abamu bw'oba wali okuzeko kabenje nti bw'olaba omuntu omulala yenna ng'agenda okukola akabenje weesika oyinza n'okuwoggana ffe ng'abasajja nedda kankireko ekyabaami bajja kunyiigira waliwo ebintu ebimu ebiyinza okufaanaganamu bye wayitamu naye nga siggwa lyo biyitamu. Kankuwa example. Yes, please. They usually say men are supposed to be strong. Musajja munange ampulirize eyo. You're not supposed to be strong for anyone. If you need to really break down and cry over something, please do it. Olowooza buli ali kulumba aba alikabira mufu. Aba bakabira ki? Gwe wali olabyeko omuntu ajja kulumbe n'omubuuza nti okabira ki nga omulambo guli mu nnyumba? Nedda. Kati abantu abamu besisinkana nti bagenda ku nnyimbe ze batamanyi na kumanya. Bw'alaba nti waliwo afudde n'aweta n'atuula n'akaaba. Oh dear. N'akaaba. Tamumanyi na kumumanya naye ng'ekimukaabya nti this is a safe environment. Teri n'omu agenda kumbuuza lwaki nkaaba. Naye nga yandyagadde okukaaba si lwokuba nga afiiriddwa naye olwokuba nga abamu bakola. Tulina abaana muli mu kibuga eyo muyiriba n'embeera nga tegatta. Embeera tegatta. Ne nawulira nti nkaabirewa bwe naaka bajja kuŋŋamba nti mbeera omusajja naye wanene abamu aye n'abamu besisinkana ku nnyimbe babagamba guma bambi toyina n'omu gw'olina kugumira ku nsi ya Mukama kuno. Sooka okyejjeko kireme kuaffectinga mu maaso eyo. That is the only way. When you let it out. But in whose environment? Get to a counselor, be able to receive the support throughout. We shall walk the journey with you. Okay. Oh my goodness. Indeed, bine bitwetaga mu training and nobanga omanyi kyokola ate ng'okyagala honestly. Wayogedde ku baana just wabakonyeko katini nnyo. Bw'oba odiringa n'abaana n'abantu abakulu waliwo enjawulo? Enjawulo weri nnene. Okay. Kati abaana abato from let me say from 2 to 13, okay, 2 to 10 years. Abaana bomugenda okwesisinkana nga osijja batuuza tule mugambe nti oyitamu ki kiki ekikuluma. Tulina therapies zetukola kati wali tuyita play therapy. Ffe nga bakansula tulina tuga play therapy. You sit down with the child noleeta ebyokuzanyisa ebyenjawulo nga bingi notula n'omwana bamukuleetedde ti oyo omwana alina eggume aliki oyo omwana akaabakaaba omwana gamba oh dear tula wansi okay noleeta ebyokuzanyisa tuzanyemu n'omugamba pick anything you want picking ekisoose n'omugamba okay why have you picked that? Kati olaba nti omwana ajjeewo ekyokuzanyisa abamu oyinza oteekamu buno bu plastic knives n'akwata akambe n'akwata oba n'eddole n'olaba nga ye kifo ky'okusanirira ddole ali kwagala gitemako kagalo oba muhono mugamba why have you chosen that one?
ate engeri gy'ozannyamu nayo lwaki ekyo kyekikunyumira n'atandika ogenda okulaba atandika okugirayo emboozi yeyo abaana abamu ogenda okwesisinkananga ajjayo omupiira naye ekifo ky'ogusamba aguleze atya nomugamba let us play naga no it's better here ombuuza why hey the ball is made for kicking well I'm not in our house they don't allow balls they don't allow to kick balls they don't allow us to play nomanya nti kati ono has been deprived of their rights n'otandikiraawo kati abantu abakulu wetujje no ne tuwaya naye omwana omuto omutandikiza ne bateenagers byanjawulo yes okay kale tutunulidde abaana play therapy eyo ndowooza eyambako nnyo ogenda tumenyera ebirala maybe ng'ekiranga kimu then tugende kukuba teenagers abo the young adults then mu bantu abakulu briefly then tugende ku questions eziddako okay kale tugenda kumulamu katono ne tukomawo then tutandikira kyalina counselor Emma Gitta. Yes, kitundu kyafumika kyakusatu okyali ku Mwasuze Mutya tuline counselor Emma Gitta Freeman adirinze n'abantu bangi nnyo ate twetumbuuza ye engeri gyakolamu okubanga akyasobola kugamba okweyimirirawo ku lw'abalala n'abayamba n'agamba nti naye bw'aba afunyemu obuzibu counselor n'agendako ne bamukansilingako n'akiyitamu tutunulidde abantu ab'enjawulo abaana bato agambye waliyo play therapy kati tugenda mu bavubuka abo ba teenagers awo tulabe bayitamu batya ebizibu bakosa method okubazza engulu nino ne baddamu obulamu obuyagaza so then tugende ku bantu abakulu ne ku bakadde bajjajja baffe n'abalala so Emma, abana abadde ogenda tuwayo method endala emu bavubuka kati okuwa bana bavubuka estage kyasinze okubeera very tricky the Gen Zs. The Gen Z is very tricky. Reason being that bali mu era nga bali informed balina information mungi olaba gadget buli esimu eyo every time you hold a phone in your hands this is a world. It's another world. When you have a phone in your hands, you have the whole world. Everything is there. Kati, sometimes that what brings these kids to want to even take their lives. Because if you look at the statistics, now we're looking at the global statistics, because for our country, we've not yet funded research on mental health issues. So when you look at the global issue, you realize that many of the people that want to contemplate are in the Gen Zs. Now these Gen Zs, they have a challenge that they are being raised by abazadde baneeno abaakuzibwa mu mbeera nti omuzadde yasalawo kyagambye ekyokola teri kubuuza. Kati gwe omuzadde bw'ojja ne attitude eyo omwana n'omugamba nti nze nsazeewo kola kino bw'oba tokikoze bagamba it's either my way or the highway. Anti highway nti nja kuvuga speed paka wootuka gye njagala ogende. So kati omwana ne yeesisinkana muli nga yeetamiddwa yeekyaye kati agenda kukola ki? Kyova olaba enjaga eyitiridde nnyo mu masomero gyeri ate kati nze mbalimbe ono data jjukira amasomero gaffe agali wano matono nnyo agakyali ku mulamwa ogw'okusomesa abalala bali mu malya ga nsimbi. Kati mu malya ga nsimbi ago ajja kutegeeza eggwe wa NTV nti nafunyeyo abaana 2 abanywa enjaga essomero ligwe. Kati oyo data taliiwo baamuterekera. Kati ogenda owulira abaana bojja bano abajja mu holidays nagamba for me I am coming from such and such a school kwa kati laba holiday atandise I have a lot of appointments of the parents that bring their students. Naye omwana n'akunyumiza life nagamba omanyi counselor nze mbadde nsurvivingira ku njaga. Nomugamba ogijjawa ntya bagituleetera. Nomugamba lali bagituleetera. Kati omuzadde laba omwana muzadde wojjiramu nti gwe challenge. Naddala abaana bali mu A-level senior 5. Omwana nayingira A-level. Gwe n'omugamba nti njagala obeere looya saagala obeere kintu kirala kyonna. Oba okyagala oba tokyagala. Omwana n'omugamba famire yaffe yaba dokita. Gwani atagenda beera dokita. Omwana n'omutandisa okukola sciences zaatandikoze. Omwana n'agamba naye omanyi kale okusanyusa muzeeyi let me go and do the sciences. Naye yo okusobola okukikola
amira makerenda anywa njaga akola ki asobola sigala active naye no sinkana omwana byonna abikoze naye era nga nebyagezako okusoma tabitegedde olw'okubanga gwe wasigala ku kiri nti gwe alina okumusalirawo. Katonda yatukola nga tuli banjawulo mu mbeera nnyingi nnyo nti gwe bw'oba osobola okubeera journalist nze nsobola okubeera kansala waliwo asobola okubeera omusawo waliwo asobola okubeera engineer waliwo nasobola okubeera omusomesa naye omwana ono omuyambi otya okwezuula si gwe kumuzuula. Kati omwana ono tumuleeta ewaffe nze sigenda kumuteekako bukambwe gwe omuzadde bozze nabo ono omwana tampulira ono omwana anziramu omwana agenda otuuka okuddamu gwe maama oba taata yagenda okutuuka ku leve eyo olina kye wakola oba wamulaba nga agendayo n'omulekerera. Kyeŋŋamba abazadde ab'essaawa eno wali otuuseeko nziraze sikyala mu maka g'abantu nedda bw'oba oyagadde okundaba ng'oli munnange tumiitinga somewhere kisobola tugamba tujje wano ku Serena we have a cup of coffee or we go and have live band once in a while. Reason being abazadde b'ennaku zino otuulwawo nga bwe tutudde wano awo nga budde kacaayi omwana n'ajja tiri n'akwata ekikopo kyo kyennyini kye batabudde n'akwata n'anywa n'omugambako amamuleka ajja kukaaba omwana bw'atyo. Nze nnako omukwano gwange bwe twakyankalana essimu yange ngitadde ku charge olw'okubanga mukyalidde omwana azze atigaatiga mwamba no leave my phone alone. He's good with smartphones. That's your problem not mine. Abaana n'omukuzanga they are entitled to whatever they in the want. house there is no. Kati omukuzizza atuuse mu atuuse ku A-level they know everything they want they will take. Atuuse ku A-level and you're dictating now. Omwana olimuwa that quick switch from do what you want to now what I want. Ekitagenda kusoboka maama. It's not magic. There is going to call upon a reaction from the child. And it might either be positive or negative. There are some children who are obedient, even in the soft life they have grown up in. Ng'omwana muwulize ne mu bulamu obwo bwakuliddemu obw'okweyagala ng'amanyi nti mami bw'agamba kino kiba kino era kiba for my good. Naye oli gw'okuzizza nga tagambwako kati oyagala mugambako ate oyagala akitwale ize tebikola bwe bityo. Kati abaana ng'abo tubayita ba teenager nenjagala omutegeera atandikiddewa kyavaawa era ogenda okwesisinkana nti ba teenager abamu be bampeereza nzikakkana mpise muzadde nga tegwe omuzadde gwe yeetaaga counseling nti bwe mmala okutereeza omwana agenda kutereera. When I deal with you as the problem causer then the child, once I also support them psychologically and emotionally and reintegrate them back nti bwe mmala omukolako ne muzze ew'ewaka nti naawe abadde amuleetera ekyo wakkakkanye now life moves on. And that is how we can support these teenagers and the youth in the system. Oh, that is great. Chirungi nnyo Dr. Counselor. Amina. Kale, so tina abantu abo, you know, maybe 40 to 50 or above 40 or above 50. Some are in midlife crisis. Some are like batunde jenvuddewe tetekekedde bukadde bwe into now all the life jar living zakati now reality has kicked in like when I and everything, so now it gets to them at never for nebyo so mu profession yaffe excuse me, we encourage people to specialize. You cannot be a one size fit all. No. Personally, I'm a youth and adolescent counselor. I am very good at youth and adolescents. Kati ninayo bannange that are very good with children. Nga yebo muwa omwana omuto omanya ekyo kiwedde kasita nkwata Theodora ne muwono kiwedde. Kano namanya nti bwe nkwata youth ne muwa either Kakinda oba ne muwa Freeman oba ne mukwasa Mugalu bano bamaliriza. Kati ne mbakadde abo tulinayo aba specializing in counseling of the aged cause bikyukamuko ebyabwe yagamba ensingira bye gwogenda kuŋŋamba ki
chiche simanyi naye ng'ate tulina kye tukola life decisions that you might have made at an early age. Most of the times when we are dealing with abantu abakuliridde mu myaka, we do more of reflection. Tutunulamuko gye tuvudde kiki ekitaatambula bulungi waliwo bosinkananga yes aretirinze ali myaka 5 okudda waggulu alina retirement benefits yakola businesses money is coming in naye nga where is the challenge coming in nti they are emotionally distressed because while they were growing up or while they were in those early ages of their life they maybe did not find true love. Oh dear. N'omusisinkananga buli yalinga amwagalako yamwagalangako ssente ze ne batuuka mu leva bamu n'omusisinkananga ye ayinamu obutakkiririzaamu. So you identify where is the need for this person kubanga oyo omuntu omukulu kiba nnyo n'omanya nti kye yeetaaze. For them you don't beat around the bush kubuuzabuuza bingi mmanya kizibu kikyaleese era kati nze mwenna nfuna omuntu ngoyo agamba nti I need someone to talk to nina gwe mmanyi where you refer kati olaba naffe bakansala we refer nze seesiba ku client era ne bukya ku makya n'ojja ewange n'oŋŋamba nti kino na kino na kino nendabanga mu busobozi obwange nnyinza obutakuyamba nga bwe weeteetaaze ng'akasimu mpulugumya gundi nkuweereza ono era abantu abo abakulu kye tusinga obayambako is to appreciate kati bwe tuba tugenda mu reflection okusooka okusiima bwayise okutegeera wa waali kati n'engeri gy'asobola okukozesaamu obulamu bwe obusigaddeyo to their advantage nesi kubabuulira kyakkola wabula kumuyamba ye kujjukira wa gy'avudde oba wabaddewo ebyamunyigiriza ne tubikolako emotionally or psychologically then socially ne tumuyamba to reintegrate. That's what we call successful aging. Okukula nga oba nkite kireete kya mu Luganda okukula okwessanyu nti okaddiye n'essanyu okaddiye n'emirembe. Abamu olaba bakaddiwa naye nga alina ebizibu by'abaana. They never parented their children well and now they are getting the negative results. Of course. So with the aged we usually look at what is the most pressing and then we support them, reflect on where it came from, how they can be able to utilize the remaining time to live a successful age. Okay, thank you so much. Today on those, of course, twagala omulaba from mulungi wa NTV Nespark TV bakitegeere nti okwejjambula mu bwensi eno tekuliko myaka. Tulaba abaana abato nga beejjambula mu bwensi eno abavubuka bahandolinga ba adolescents ne young adults nga it's BGM. So gwe tutunulya n'ogamba ebyo bya age group bweti no it can happen to anyone. So Emmanuel, biki ebintu ebisobola okuleetera omuntu okulowooza okwejjambula mu bwensi eno? Awo era atuuliriza tuulokalire kubanga bingi bingi tuyita mu bulamu bw'ensi eno kyolwa kinagambe coping mechanisms zeetaagisa nti coping mechanisms zino eno munnange gwe andaba kati kankulage one ekisinza okuleeta abavubuka ennaku zino mukwano. Omukwano ogwo omukwano tugwagala gunyuma naye gwe gukyasinza okuviirako bannaffe bano abavubuka. Kati tulina kye tulaba nti omuntu wasisinkana omwagalwa natandika okuwuliranga nti you know what nfunye essanyu naye mu kufuna essanyu tategedde nti oli azze mu bulamu bwe alina ekigendererwa. Olabamu abajja n'ebigendererwa nga ye yalina mission nti oyo we mufunamu just mwezi gumu nga mota naye ate ono gwazze okuzisinkana azze n'omukwano gwonna olukundo lwonna luleese alumuwadde my life my honey pie my sugar boo. Kati bamala okumutuwa that affirmation that I am with you, I am there full time, amaze omukozesa bye n'omwana byatakolanga nako yemazeeyo. All of a sudden nakera ku makya tayagala kukwata masimu ge tayagala kudda mu messages I'm neglecting ze completely. Kati natandika okufuna kye tuyita self doubt. Tamuwadde ensonga lwaki bayawukana tayogedde era omwana nagamba otusinga n'abavubuka nagamba I don't know why the person kept quiet. Every time I try to reach out and ask tanziramu. Kati natandika okugamba oba ndi mubi oba siri mulungi oba I'm not good enough. Now when that self doubt kicks
scene atandika okulowooza watya n'omulala nankola bw'atyo nina omuntu gwe nayogerako naye nga relationships ziri nnya naye nga zeefaanagana buli omu agenda talina kyayogedde. Everyone is leaving. They come make her feel like yes asooka n'agenda owokubiri n'agenda owokusatu n'agenda owokuna n'agenda kiddeddiringana omwana agamba naye omanyi I used to tell I don't want I hated me for no good reason because I didn't know what was the problem. Kati ng'oyo oba otandika okwogera ne kati tuba tutandika kumuzzaamu kwekkiririzaamu ti si gwe buzibu wabula be wafuna be buzibu kati bo bagenzi leka tukole ku ggwe eyo nsonga namba emu. Omukwano banange oba togusobola nga togutegeera don't go deep, don't commit yourself. Ate nammwe abali eyo nga muzanyira ku baana b'abendi sina baana bokka n'abantu abakulu nozanyira ku munno onowestinga omwaka mulamba ogwa munno nomaliza n'omugamba I don't think we can be together. No, let us make our intentions clear. Bw'oba omuntu oyagala just kumumanya bumanya ngenda nange okwogera nti bona omukutandika wano omugambe bale just njaga tuzanyamu katini bwekigwa mu weeks nga 2 olyoke nakyo tuyagala commitment nawe nange sagala commitment kale tugende oyagala commitment so communication I think making your intentions clear helps at the beginning of kiyambako omuntu ono obutaddamu kwebuuza bibuuzo ebyo naye n'amanya nti kati ewoono just kwesisinkana kunyumirwa buli omu adde ku bibye aleme kuleeta mutima gwe gwonna gumalayo. Ensonga ey'okubiri bannanga amabanja. Many of our people right now in the country they're living beyond their means. Abantu baagala okubeera mu bulamu obwa luxury. You're living a life of luxury. I know. Naye nga you can't afford. Tobusobola. Oyagala olye ku Serena buli lunaku. Naye nga ne radio w'emitwalo 15 osa kuli musasula w'osula. Oyagala oyamba engoye ezisalawo naye nga toyina ssente kati ne batandika okwewolaawola okwo okutaliiko mu buli nsonda yeewoze n'atukisira amabanja ne gamuyinza n'agamba kati nkoze eki. Abamu bafunira endowooza n'agamba naye omanyi bwe nfa omulambo banaagubanja tebajja kubanja nedda n'atandika okulowooza kwagala okukwejjawo. Ezo financial debts are also key. Then number 3, failure to integrate into communities. How is that? Tuyina abaana baneena abagenda Saudi, abagenda Dubai, abagenda mu nsi ez'enjawulo. Let me not mention a country in particular that leave the country here and go in other countries. Era nsaba nnyo Ministry of Internal Affairs singa tusobola okufuna system. For us, Uganda Counseling Association, we are available to support. System eyambako bano abaana baffe abava wano ne bagenda ebweru to integrate into the system. Omwana n'omusinkananga baboolebwa. Buli wabweta bamuboola bamulabanga kino babayita mazike babayita biki kuba tebabategeera. Omwana n'omusinkananga ali mu eyo trauma all the time. Buli wanulaba bamutunira bwe bati yegwe bayita okukola ebizito gwe bayita okukola ebiki. There is no love given to them. Omwana atukisira n'alaba nti now the society I am in they don't like me and they don't like what I do or they don't like who I look like. And I cannot go back home. Ekyanzijayo kujja kuyiriba nene njenzijo kuyiriba biganye ate ndiko kuba esimu bagamba nti bannange eno biganye asigalayo bovaayo tunalyawa okumewe no latubonebone nena tukisira n'agamba naye omanyi kati ekyo mu Luganda kye tugamba nti biganye ewaka ne mu kibira oba bakijjayo batya statement ya but biremye all sides namba kati I only have one option to let go. Naye nga singa afunye okuyambibwa n'afuna omuntu amugamba naye omanyi yes this society you're in is like this and this naye this is how you can integrate in. We have even students basiba bakyusa amasomero omututte mulino omututte muliri abaana abamu n'alema okukopinga omwana n'alema okumanyira embeera y'essomero eryo n'agamba wano batubonyaabonya nnyo myiwe kapati 4 omujje mu international gye batandika okusoma ku ssaawa 3 omulese mu lyafa agaloko batandika bazuuka 10 nga mwana alabanga obulamu bumuyinze naye ate tomusapootinze. You've not helped this child integrate into the new environment. Naye sisinkananga biremye ebirala maybe byoyinza okusinkana abantu lwaki bagala okujjawo obulamu bwabwe is shame. Shame
obadde muntu wattutumu obadde muntu w'amaanyi naye newesinkana nga bukedde ku makya and something happens and you cannot take it in and anedda okuswala lwakiri nfa kubanga tasobola ye muli his spirit is so weak that in case they don't receive support mu bwangu agenda salawo yejjewo kubanga shame ebadde nyingi and most of the times such people if they receive the support they usually survive. Nti kasita mumanya nti gundi era mmwe abali ku social media kino kyammwe nkwegayiridde ofunamu ki okwonona obulamu bwa munno. Yes, someone's nudes, you've seen them on their phone, nozeewereza nozisaturatinga gw'ofuniramu wa osisinkanya abantu mbw ate babadde bali wano mu nsonda biki nojjayo essimu yo era nsaba gavumenti mukifubirize nnyo abakwata vidiyo z'abannaabwe nga they're in a private place oli bali mu restroom they have gotten a rest house a guest house gw'okutta essimu yo okulikodinze oweereza banaye mubakwate mubasibe ate temubata kubanga bangi nnyo baagala okugjawo obulamu bwabwe oli in their private life tobasanze ku street waneeno ku gate ya tebalina mu njuyo people are in their private life bantu bakulu bamanyi they are above 18 only if you realize that these people oba muntu mukulu alina omwana muto oba aliwo embeera maybe rape or something exactly video eyo gikwate naye togiteeka ku mutimbagano n'oyo omwana gw'oyagala okuyamba ogenda kutta future ye kuba buli omu ajja kumanya nti baamukwata oba bamukozesako nga kyali mwana muto. Kwata get the evidence take it to the right person. Togenda sinkana nti Uganda police erolizinze akatambi k'omwami eyabadde akwata omwana. No, let us use media or let us use social media. Nti oba ogenze ku TikTok post the right thing, oba ogenze ku Twitter post the right thing, but don't make someone's life hard. Don't body shame people. Era shame ekijja ku body shaming. Nina abana n'omusinkana omuntu nayogera naawe nomugamba ate people say I am too big, I am too small, I am tiny. N'omumbeekera n'abinakiseera nga buli kimu kimutamye. Era waliwo nze abakyala mbagamba bambi mweyagale nga bwe muli. You're enough. Don't let anybody out there make you feel like you're not enough. You don't have enough nyash, you don't have enough boobs, you don't brown enough, you're not ojja kubikola, but the right person who will love you the way you are, jali. All you have to do is be patient. Don't let anybody take you through all that trauma. Weeyagale n'oba musajja ng'oli eyo omukyala gambye tomalaako tokola ki oyo si ewuwo Katonda gwe yakutondera ajja okusiima nga bw'oli ng'akulabe nti omalako gyali. Kakkana, give yourself time. What do you bring on the table, Gamba? What do you bring on the table? Remind them. I am the table? Remind them that you're asking what I bring on the table, but sometimes I am the table. It's not only money that comes to the table. Even emotional support. What about Obamunga? Yes, talina nsimbi. Nenga bwaba mu bulamu bwo akuwa emotional support. Every time you come back from that business that gives you all the monies you talk about, it's this person who is going to spend the whole night with you, cuddle with you, remind you of how strong, tough, and a brilliant person you are. Thank you. Even if it is women, men, you're there, you've made money. Omukazi omugamba osiba waka olya buli mmere gy'olya yagifumbye. That's what they bring on table. If your partner is not financially stable, don't use it as a point to frustrate them. Thank you. Because even as you ask them what they bring on table, the next morning they might bring their body on your table and it's normal and they are gone. Twandika ku video okitegeera ka soundtrack. Twandikoze ka soundtrack awo mufulemu. But anyway, thank you so much. Those are very touching words. It's deep. The message is deep. Bano abantu bano boyogere just njaga twakoneyo katini nnyo. Do you think those people are traumatized also and it gives them joy to put another person down? Not going to creating a fake account or whatever, just to put others down. Those people are traumatized.
those people are depressed. True. Nza bwe bakonde ku katini nnyo nga tuvudde mu kuwummula then tweyongereyo. Kitundu kyaffe ekisembayo but tuli mu kutunuulira okwejjambula mu bwensi eno era ng'okikoze okigenderedde era nga waliwo ebintu ebikusindise okikola. Tulina professional counselor wali mu kizimbe Emma adirinze n'abaana bangi abavubuka adolescents and teenagers. Gambe naye waliwo bacounselors abalala handling ate abakuluko naye today we are looking at young people that deal with suicidal thoughts oba maybe okuwagala okujjambula mu bwensi eno. Bwe tumulidde twali tugamba abantu abo who enjoy putting other people down nabo bali traumatized and maybe nga tebafunye suicidal thoughts bagamba kamala amaanyi gano gonna all this negativity enyiika eno gyenina by putting someone else down. Yes, kati waliwo kyetulaba nti ngenda kuwa example nga tukyali baana bato abalina bato baabwe era gwali eyo ndaba era nkiwojja kuseka kubanga kino kikyo nga dadi akunyiizizza naye tosobola kuvuma bakkuba dadi naye olinawo katooko bakugambye okusiimula ennyumba toyagala kikuli ku mutima naye oba osiimula katooko ne kasala n'ogamba kati ggwe jangu n'okakuba si lwakubanga oyagala mukuba but because the anger you have on your dad for telling you to do the work you cannot respond to him, rather you've kept it within, now you're physically putting it on someone who is weaker. So you're transferring the anger or the pain you would have put on the other one oteke ku mwana ono omuto. Kyekimu nekiri ku bantu banene abali wabweru wano nti ayina pain gyayitamu wabula yagimuyisaamu talina busobozi naye kugimuyisaamu wabula agenda kunoonyaani gwensobola okuteekamu pain yeemu eno kati the satisfaction they get is the one they would have gotten singa bakikoze oli eyabayisa mu mbeera eyo. Abamu baba just they are transferring their anger on people around. Waliwo okera ku macha abamu kumumugera ku macha baba kama bamwe natuka mu office na abavuma kuva ku macha paka lwaggulo naye nga temuyina kye mukoze mwenga abakozi naye avudde waka either yombye n'omwami we oba yombye ne mukyala we naye nga tasobola kukimaliriza kwoli namanya nti kati ono musasula mukozi biki akuteeke wansi kyekimu ne kuba n'abantu abagenda ku social media n'akolokota munne nti ayina naye obulumi bwayitamu. The victimizers also could have been victims somewhere but then they did not heal so they look for another victim kwe bagenda oteekamu obuzibu obwo nagamba tika nawe kati kiwulire nga nange kyempulira naye sitakikola nti lwakwagala naye akikola kubanga it's the only option they see available. So nabo baba beetaga therapy. Nyo bate bangi nnyo naye nga tetunaba mukonda eminga tumuyite mubayite mubafune mubayite emabbali nze dialogue is very key. Tuwabereze DM tubabuuze how are you doing, how are you feeling, how are you. Sometimes fire does not cool fire. Ofaaki n'ensi naye kati gwe jja kimubuuza nze kibuuza ekyo era babaleeta ewange. Students come with conflicts nolaba ng'oli she's a bad mouther ayogera bubi ku banne avuma banne yakola biki amba kale mumumpe netula mu office namba hi how are you okay ne mutandika no ogenda nolaba ogenda okwesinkana bambi ng'akikola kubanga it's the only way she can feel comfortable that also she has made someone feel the way she felt because no one knows how she's feeling for what she's going through. Kati wamala okuhiiringa eno muye byayitamu era abamu balaba agenda n'amaliza ng'agamba I am sorry I didn't do it out of goodwill. Naye kati gwaliyo ng'olina ky'oyitamu ng'ompuliriza olwaleero don't use this as an excuse nti kambeko gwemponyaabonya nja kumugamba ti kansala yatugamba nti wetubatira kyetuyitamu tukiteeke ku mulala. No, that is a mental health illness and you need to come and receive support. Do you know actually in English we say many people bleed on those who did not cut them. Wow. Nti oli awo oyiwa musaayi kwoyo ataakusala si ye yakusala. Ekyo kiddayo ne ku relationships abamu they are there to break people's hearts continuously olw'okubanga naye gugwe bazze nga bagumenya naye nagamba kati akazannyo nkategedde kankayingire nammwe namukiwulire n'abayisa mu pain and pain
Those are the one we call narcissists. They are narcissists. Yabeerawo buli kaseera kuleetera abalala kuwulira nti they are the problem throughout, and for them they have no problem. Gwe buzibu. Tine wajja n'akulinnyako ajja kugamba it was your problem okunsemberera. Yes. And they won't say sorry. But if they cannot change, remember, you who is watching me, if your friend cannot change of their narcissism, or they cannot change of the negative life they put into your life, be very kind to yourself and take a leave. Be very kind to yourself. I love myself so much that no matter the nature of the situation, I'll always choose me. I know. If it's not me, then it's no one else. Well said. Well said. Okay, Emma, tubulyeko engeri gye omuntu oba gye tusobola okumanaginga over you guys, how you manage emotional distress in a counseling setting. Yes, tubulyeko. Omuntu yali ayingiddeko ewuwo natandika okuba emmeeza. Nakuba emmeeza. There are some people who even will reach the first state nga ayomba buyombi. Nze, well, liji, nalyoka yemalayo. Kati gwe totandika mugamba waaye fuluma nze sijja kusobola. I know. Yeah. There are some techniques we give. They are called relaxation techniques. Yes. How do we help an individual relax? We take them through relaxation techniques, which are multiple. Yeah. There are those you could use that are physical. Omuntu n'omugamba, you know what, let's breathe together. First relax. Can you take a cup of tea, a cup of water, and we just tula? We're not going to talk anything. No, take your time, relax. There are some people now, we have tools. Hold no kwata no more teddy bear. No mugamba, hold the bear. If you want, hug it as we talk. Oyino mulaba nti ayingidde n'obusungu n'akwata nti kangambe yeno teddy bear. Agira bw'ati. Naba bw'ati mu session throughout ngayogera naawe. Naye nga this is what they could have needed someone to do for them. N'ogirana n'omulaba nga ali mu session obwonga butadde ku teddy bear n'akakkana. Then tumana ne session namba nga tetulina kye tukoze okujjako just to help an individual relax. Omuntu the moment they realize nti mu office y'oyo waliyo emirembe ajja kudda agambe kati kansula ndi ready twogere. Ne baba baana bato nga bayingidde oyinza omusisinkana bambi nga all they want is a hug, a shoulder. Nomugamba just lay, just it's okay, let it out. Mwana n'akabira okumala eddakiika nga 10. Nomugamba it's okay, let it out. Nakakkana ogenda omaliriza agamba nabira mu session. Gamba it's okay. You don't owe anyone courage, and it's more so with men. Sometimes they want to cry, but they just can't. Nomulaba nga agamira. I know. Yeah. Nomugamba no, please let it out. Ogenda olaba out of a sudden akitadde bw'amala okukaaba n'asirika. There are those others, they come in nga all they need is someone to just listen. Nga tayagala gwe kumubuulira bintu byo nti ate ebiki kyayagala kimu mbuliriza, kubanga bwe wabanyumiza banne they interject. Kati soko kwa simba wakati awo Raji kyaliwo ekiti gwe bikasero naye nga ye kyayagala is tuula ntunuulira owuliriza n'otuula nga gwe kirina okukola kimu ti ekyo ekyaddako nawulira nga you're involved. Naye nosisinkana ate olona abantu batuwoleza nti bakansala nolaba sessions nga ziri oku ku TV, and I want to thank NTV. Mukyaza abantu abamanyi ebimu bye boogerako. N'omulaba omuntu nga akulaga nti kintu akitege, naye waliwo abantu abamu abakyaza abantu oli n'akunyumiza nti kati even there are some programs they show ng'oli ali mu counseling session atudde bw'ati kati mbuulira ekiddako you're relaxed. Yes. You're relaxed. The person is going to see oli kukudaala. Omuntu musemberere. Noba tomusemberere olaba sitting gye tulimu eno yennyini. We are more so in a counseling session. This is more so how we sit. Comfortability. Omuntu omulese mu office yo naye omuwadde setting ya office ya counseling erina okuba nga it's a home of its own. So find out more. What is the need of the person? If it is emotional distress that has come, what nature? So that you address to their needs, not what you think they are going through. Okay. Chechaula professional counselor. Neba na abatwesibamu.
era nkubiriza abantu abali ebweru waliwo abatwesibamu nga they are not professionals. Okay. Naye otegedde otya Uganda Counselling Association tutwawule tutya Uganda Counselling Association we certify and accredit counselors and counselling firms. Gwoli waddembe okumbuuza nti kati Gitta ogambye oli counselor, what is your level of education? Nkubuulire my level of education. If you need proof, I bring to you my certificate of registration with Uganda Counselling Association with a seal. Ngamente nzuuno munnange nzaakukolako. Naye olwo abantu bangi nnyo abali eyo ffe tubayita educated singers and jazz. But I take it on we told, which is not helpful. They will just damage. Kale. Emma, tulina some questions from social media. Kanzikuitiremu okenga time tena gwayo. Tulina Nsubuga Rogers agambye naye depression nyingi and yet we lack counselors. Depression nyingi naye we lack counselors. The counselors are present. All you need is to reach out to Uganda Counselling Association and then they will give to you the counselor that is available. We have even very many counseling, we have other organizations, private NGOs that are giving free counseling services. Chamandangi nobuuza nti wakati omuntu ayinza okugenda mu depression lwakuba sente zimwedde kuba talina ssente walita mubeerembi nga talina ssente za kusasulayo afune counseling ate. So there is Strong Minds Uganda. Gw'okwata essimu yo typing am online Strong Minds Uganda. They give free teletherapy. Bakolerako ku ssimu. There is Mental Health Uganda. You make a phone call to them. Make a phone call to Butabika if you want to receive free and professional counseling services. There are various others, but those are the ones I could tell you that we have seen and they're doing great work. There's Peer Nation. Look for Peer Nation. If you can go on your report, there's also support. But those who want corporate services or that want timely services, then there we could connect you to professionals. They will charge you a fee, yes, but it is for your own good. Okay. Because if you don't invest it, you can't earn. Okay. All right. John Matovo, nze mbudaabuda abantu naye olumu zivaako ne zikyala osaaga n'okusaaga. Omukama wange Matovu yesu obudaabuda abantu naye bwe ziba zivaako kitegeera naawe weetaaga okuyambibwa. Funayo omukugu. Bw'oba oli mukugu funayo omukugu akuyambeko naawe odiringe n'ebyo ebibyo ebikuleetera okuvaako. Kubanga waliwo omwana ajja omwana okujja n'awogganira mu ofiisi yo, it is a sign, it is an indication that their situation is more than what you could have thought of. Tunuulira ange eyo wa waagiteeka biki byayogera gati gwokakkane kuba njukira omuliro teguzikiza ki gwebeera amazzi g'oyo omuntu, be the water that is going to cool them down. Naye weziba zivaako mukama wange nkwegayiridde nga tonalaba muntu mulala yenna, go and get counseling. Okay. All right. Subira awulidde. Jocelyn Pretty Mayanja, ene wange ndi mu depression. Ene woli mu depression. Jocelyn, the first step to healing is seeking out for the support. First seek the support. Funa omukugu gw'ogenda okwogera naye. Bw'oba tosobodde kumufuna, reach out to us, we shall connect you to the people. And the first step to healing is to open up. What is depressing you? Begin with that and the rest will follow. Gwe teweeraliikirira ogenda kuwona otya. Ekyo kitulekere ffe abakugu. Gwe jangu kiringa gwe genda mu ddwaliro n'ogamba olubuto lunnuma oba n'obeere waka n'ogamba olubuto lunnuma naye simanyi kikyakkola. Genda mu ddwaliro omusawo mugambe nti olubuto lukuluma, bajja kufuna tests bakugambe kino kyekikuluma, bakuwandiikira eddagala omire olubuto lutereere. Kyekimu eno munnange, funa omukugu mugambe gwe bw'owulira, ebisigadde bimulekere, ajja kuyamba. Thank you. Okay, Bash be. Okay, nze njagala kwetta walai. Bannange. Bash be ayagala kwetta walai. Nsaba mutufunire ku if it is on media, please save that post. Then we are going to be able to send her a contact. Bambi Bash be oba osobodde weereza ennamba yo era ku mukutu gwe gumu ogwa NTV oba Spark TV. We are going to connect you to the team that is going to support you free of charge. Don't worry. Please be ready to share with these people, and we all have this information. I offer a car
tukyakwetaaga munnange embeera yonna gy'oyitamu sijja kugamba nti ngitegeera era sisobola na kugitegeera naye rather tusobola okuyamba gw'okugitegeera n'okweyamba okuvaayo kubanga naawe osobola. Okay. Thank you so much, and I think kangina komao ko comments zizemu. I think tutunine ku misconceptions about suicide from the counselor's point of view. Now, misconceptions around suicide. Abantu abamu bagamba nti omuntu bw'ayogera ku kwetta tasobola kwetta. Mbaidi omuntu bw'ayogera ku kwetta ye invitation gye nagambye aba akuyita. Era mwattu asobolera ddala okukikola. Yeah. Eyo misconception namba naye abantu bagamba oyo ajogerako nnyo abeera mu kusaaga. Abo bennyini abasaaga be basobola okwejjawo. Ogenda kira kumakya omusange ng'avuddewo. Misconception era gye balina bagamba nti munnaayi omuntu eyesse liba ddogo. Era ddogo abo badogo famire yaabwe erimu ekiteega erimu emmandwa gwe yagiteekayo. Eyo famire yaabwe bakuze betta. Omanyi lwaki betta? Waliwo omwana gugenda osisinkana nga yagenda okulaba waba omuzadde we yafa jjajja we yafa yesse. Kati ne muzadde we bw'eraba nti taata we mama we the only way they found out of the problem was suicide. Yeah. They also say naye if mommy went ate baba tebaahiiringa. Back then in the earlier days ng'omuntu waba yeetuze you remember how they used to bury them. Bakutemayo ku mutyawo wennyini we basima ekinnya ne bakuziika. And some people have never healed from those traumas. Yeah. Kati ne yeesisinkana nti bagamba nti kikoli mu kibatambulira muno. It's the thought of even when you die they don't care. They don't even want to know why you died. Nasaawo neyejjawo. So when we look at that extent, people should be very keen. Before you say nti ddogo oba bisiraani, look at the patterns of yes, eyasooka yafa atya era mwakola ki? Eyaddako bwe yafa atya era mwakola ki? Did you support the families of those? Because omuntu waba amaze okwetta mutunulidde ye yekka. Naye you've not looked at the family as well. Totunulidde mutabani we, totunulidde muwala we, mumuyambye mutya okudiringa neyo pain asobola okuwona. Okay, thank you so much. Kati abantu bano betwagala okuyamba abagala okujjambula mu nsi eno basangewa resources ezibayambako okubabudaabuda okubayamba mu bulamu bwa bulijjo. Resources esookera ddala gavumenti yatutera Butabika hospital. Butabika hospital banayisi y'abalalu. Banayita omuntu yenna ayita mu mental health challenge banayita muyita mulalu. Ojja kukyogera bw'otyo paka nga kiri mu nju ewuwe waka nga kituuse ku wuwo wabula owulire neighbor nga amuyita omulalu ojja kumanya nti kiruma. These people are going through what we call mental health disorders. Nti batandikira mu challenge ne bagenda mu illness kati ne batuuka mu disorder. Naye ate there are some mental health challenges and illnesses that are completely curable. Tugendeko Butabika. Ekyokubiri nabawadde Strong Minds Uganda muginoonye mugikubireko abandetaze obukugu obutaliiko kusasulira. Mental Health Uganda nayo muginoonye. Nera Uganda Counseling Association mutunoonye kwetuli. We are on Twitter, we are on Facebook. You just write Uganda Counseling Association and they'll bring us. And for us, we will connect you to professionals. But for us, Uganda Counseling Association, we don't offer counseling services. Rather, we bring together professionals who are trained to provide counseling services. Well, when you reach to us, we direct you to a professional that is within us to provide you the services. No, I think that's better because it's trusted. Exactly. Nti wowe etaga omukugu gera gwali eyo ng'obadde ofuna counseling far from anywhere. Look for Uganda Counseling Association. And we want to assure you, we are well known with Ministry of Health and the Division of Mental Health, and we are being monitored the work we do. And even right now, we are organizing a mental health conference that is a counseling conference that is going to happen in northern Uganda, Gulu, and we are being supported by the Ministry of Health. So you're dealing with the right people. Okay. And if you guys want to know more about us, please, you can reach out us. Our offices. They're at UHMG Complex in Intinda. You can check. We shall support all way possible. Okay. If you want it at a corporate
the team will be able to support you. We cannot say that this is much they will charge. But remember, if you need the help, it is there. You only need to know the right person. Okay, kale tusobola tutya okukendeeza stigma oba okusosolebwa abantu abo abasurvivinze maybe suicide oba bali affected by the person who committed suicide? First and foremost, njagala kusaba government nsaba bana tutekeko suicide helpline. Ngoyo bwayogedda nti mpulira mazima njagala kwetta, nga bwakuba essimu eyo nti mpulira njagala kwetta, bamubuuza wawooli ne bamusindikira omukugu atandikiraawo amuyambeko okwedde. We need a suicide helpline. It is a very most important thing we need here in Uganda, suicide helpline. That would be able to help us. Then number two, we as individuals, tulekeraawo okulinda. Let's not wait for the time when we have broken. Ng'oweddeyo tolinda kuggwaayo, bw'olaba nga kitandikiriza tosokirowoozaako, tambula ogende mu maaso. Ate n'ekirala, gwe bw'oba osazeewo okutandika help, take it seriously. Kiringa bwe nakugamba mira Panadol 2x3. Naye ate gwe n'ogamba nti akamira makerenda 6 omulundi gumu gajja kukola budde bwagwo. Nedda. Counseling is a process. When you choose to take it on, please continuously have it being going on. And let us normalize. Let's normalize the talk about suicide. Ate omuntu waba afudde by suicide togamba oyo yesse yali yalina ogwana okufa. No, they have died of suicide, not committed. Ekigambo committed tukijjewo bwe tugamba commit, that is stigma already. Just as someone has died by suicide. Nga bwe nako kye kyamuse, they died of pressure, they died of suicide. Just bagamba kiri kyosoosa. Mbu yesse. No, they died of suicide because it is a mental health challenge, it is a mental health situation that anyone can succumb to. You don't know what can happen tomorrow. So statements zetukozesa alinekira to destigmatize, to release the stigma around suicide. Mulekera okwogerera family zaabo abafiiriddwako abaabwe by suicide. Yoyo mama oyo munaye mama we yetta. Yoyo kojjawe yetugira ku muti, bebo munna bebo kati nabo bennyini mubaleetera okulira nga beetamiddwa, balemeddwa mwewakane mu kibira. They cannot come to you for comfort. Please let these individuals know that even when they lost their loved ones, there is love still out for them. Communicate to them, reach out to them, love them and care for them. It's until when we spread love. Yagala munno, we have the commandment, love your neighbor as much as you love yourself. If we get that love, believe me, you and I can make this world a better place to live in for all of us. Okay, thank you so much. Wow, twade tutandika eri nogamba netubuuza difference nti eri omuntu wa bulijjo asobola okubeera counselor netugamba nti munange omuntu wa bulijjo so omutwalira ekizibu kyo ate nakitwalira society community yonna nentegeera ekizibu kyolina ate shame nejjawo betrayal nejjawo ate noyagala okwejjambula mu bwensi eno. So I believe that nga bwe tukyazizza Emmanuel Gitta nayogera ku professional counseling nti waliwo professional help esobola okuweebwa. Bano abantu bagenda kwogera bintu byo, bagenda bipostinga, bagenda kurecordinga ng'oyogera bagambe wuuno muwulire wulira wuuyo bayagala kwetta. So people abantu beekyaye so baleeta obukyayi obwo ku bantu abalala. So tosobola kwesiga munne like munno nti weemaleeyo wenna oba ki. Naye osobola ogenda mu counseling, Uganda Counseling Association ne bakufunira ate abakugu abakuyambako okuyita mu mbeera gy'oyitamu. Weewaawo Emmanuel Counselor onagaba ennamba oba tubanayisa mu social media gigabe then ndowooza budakiika bweddeyo naye tubasiibulirawo tusuubire balina kye bafunyeemu. Ebugamba obusembayo then ogaba ennamba y'essimu I think. Banange tutuusa okwebaza kwaffe eri NTV. We thank you very much for hosting us. It has been a very wonderful interaction. Mwena ababaddeko ne mutugobera ku gye twatandikidde era namwe tubeeyanze era nga mbasaba ky'oyizeeko wano genda oyigirizeeko omulala era waba wina munna amiisinze sheeno bagiteekayo gikwate gisharinge bayige era you can always reach out to us and we support you. From me, my number is 0780 6623
0780662329. You can be able to reach out and we can be able to offer support. And from me to you, it is okay to not be okay. Tekiina buzibu gwo okuba nga towulira bulungi. Look for support. Funa omuntu akuyamba era kisoboka gwo okuddamu okutambuza obulamu bwo mu ngeri entuufu. And Stella, we want to thank you for hosting us. It has been a wonderful discussion. You're welcome. Thank you. Thank you so much for being able to talk about that sensitive issue boldly, and of course with compassion and kindness. So thank you so much. Of course, Doctor, let's spread more love banange and let's find professional help. Tubola, you know, and all that. So I think tubasibulira obudde buweddeyo enamba esimu agisomye yemusobola basa ku social media ezenjawulo. Then yeah, omuntu oyo agambye ayagala kwetta tugenda kuba tundoza, yeah, we can follow up and then tubaweereze. Yes, mugifune ngeje muyamba muko ya kintu kiri serious ekyo banange hasubira bali tosaga, but if you're serious please seek professional help. Okay, wacha tubasibulirawo banange tusinga n'olunaku olw'enkya Friday, tugenda kuyingira mu weekend, tulebe birala mukama bakuume, tubagala nnyo. God bless you.